All right. Okay, so we said that there is an atom whose potential profile is given with the two energy state E1 and E2 energy states. So this is our E1, which is at minus 13.2 electron volt, and another one E2, which is minus 3 electron volt, 3.0 electron volt. And then we have 10 such atoms which are isolated from each other so that they don't have any interaction between themselves. And then we are going to bring them closer to each other. As we bring them closer to each other at some interatomic, they have equilibrium at interesting distance. Let's say it should look like that. Okay, potential energy profile should look like this. And there's an overlapping. When the overlapping takes place, it looks like this. So that is the potential profile. Okay. So each electron from each atom will be experiencing a periodic potential. Let's say we consider the simplest case of one-dimensional crystal kind of thing. Let's say it forms a solid. তার মানে হচ্ছে আমি এখানে 10টা নেই ঠিকই, but let's say they are as good as 10 atoms are brought closer to each other. তো তাহলে in the left hand side you notice there is a quite high barrier, also the right hand side there is quite high barrier. So that this high barrier means electrons are free to move between this wall and this wall, but the electrons need to have higher energy or a good amount of energy to overcome this barrier. Maybe it's not infinite, but the amount of energy required to go to the other side, which is in the free space, is quite high. So which means the electrons are bound to move between two walls. How about as the electron is moving in this space, so they periodically experience potential. This electron is experiencing this potential. Potential means the electron is experiencing energy. Also, all the electron is, when the electron is moving here, this is experiencing this potential, moving here, this is experiencing this potential, this potential, this potential. So that means you can consider the electron is free from this wall to this wall. শুধু হচ্ছে as it is moving through the solid, or in one-dimensional solid, it is periodically experience potential. So since it's periodically experience potential, we can solve Schrodinger's equation for this periodic potential, and then we get psi, and then we get psi square. Okay, and from there we can determine the probability of finding the electron inside this arrangement. And as we said before, so since when you have many energy states are brought, sorry, they're isolated at isolated condition, they maintain the same energy state E1, and as they're brought closer to each other, so energy state splits. So E1 is split into, so you can say the E1 is split into ten energy states put together. E2 also split into another 10 states. Okay, and eventually it should look like this, something like that. Okay, that's it. So we have a range of energies which is due to E2 energy levels, splitting of E2 energies, and range of energies which is due to E1 energy levels, and in between we have range of energies where psi is equal to 0. That means probability of finding an electron is 0. এখন আমি কোয়ান্টিফাই করতে বলছি। কোয়ান্টিফাই করতে বলছে মানে হচ্ছে যে we said that each energy states is going to experience splitting of 0.01 electron volt. তার মানে হচ্ছে আমি যদি এটা যদি E1 ধরি, which is minus 13.2 electron volt. ওকে, তাহলে পরেরটা আমরা ধরেন উপরে 5টা গেল, নিচে 5টা গেল, তাহলে পরেরটা কতটুকু হতে পারে?
তার 0 পয়েন্ট তার নিচে দিলেন 0.01 নিচে, তাহলে একটু পরেরটা কত হবে -13.21, তারপরের স্টেট কত হবে সামন সেস -13.22, পরেরটা -13.23, -13.24, and উপর দিকে যদি যাই -13. Let's say -13.19, -13.18, -13.17, -13.16, তাহলে কত হলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9, আরেকটা দিই -13.15. So তাহলে হচ্ছে আমাদের with the each energy states which when they were isolated from each other they maintained an energy level of -13.2, but when they are brought closer to each other energy level split, and the splitting took place between -13.15 to 13.24. তাহলে আমাদের এই রেঞ্জ কত হচ্ছে কেউ বলেন তো? -9, so roughly, so 0.09 electron volt this band. আবার each band কত হচ্ছে band gap band এনার্জি হচ্ছে 0. এনার্জি ব্যান্ড হচ্ছে 0.09 electron volt. So similarly, okay, you tell me for E2 energy state, আমি E2 energy state এখানে ড্র করি, তাহলে you tell me I'll আমি প্রথমটা ড্র করছি E2 যখন E2 প্রথমটা হচ্ছে -3.0 ইলেকট্রন ভোল্ট। আমি নিচের দিকে যাই, তাহলে পরেরটা কত হবে বলেন, someone tell me? মাইনাস স্প্লিটিং যদি হয়, আমার যদি স্প্লিটিং ইজ 0.01 ইলেকট্রন ভোল্ট, তো পরেরটা কত হবে -3.01, -3.01, then number 3 -3.02, -3.02, number 4 -3.03, 03, number 5 -3.04, 04, and উপর দিকে যাই যখন -2.99, -0.98, -2.97, -2.96, 1 3 4 5 6 7 8 9, আরেকটা লাগবে -2.95. সো এই এনার্জি লেভেল হচ্ছে -2.95 ইলেকট্রন ভোল্ট, and the lowest state হচ্ছে -3.04 electron volt. Again, what is the gap? 0.09. What is the range? 0.09. তার মানে হচ্ছে we have a energy band which is of 0.09 electron volt. We have another energy band which is also of 0.09 electron volt. So we have a range of energies where there are allowed energy state and range of energies where there are electrons are allowed, and in between we found that a forbidden region. Okay, between E2 and E1 there is no allowed states, that means there is no energies where electrons are allowed. তার মানে হচ্ছে this is our band gap Eg. So এখন আমার band gap energy কত? তাহলে band gap energy বের করার জন্য what do I have to do? I have to find the
highest amount energy state for E1 and the lowest energy state for E2. তো E1 এর হাইয়েস্ট কত? E1 এর হাইয়েস্ট আমরা কত পেলাম? minus 13.15. minus 13.15. This, let's say you call it EV, valence band, for just to give you an EV. And E2 এর lowest কত? Minus 3.04. minus 3.04. minus 3.04. So let's call it EC, conduction band. তাহলে band gap energy হবে EG would be EC minus EV. So EC কত? minus 0.04 minus 13.0 13.15 কত আসছে দেখেন তো? 10.11. 10.11 electron volt. So the band gap energy হচ্ছে 10.11 electron volt. Okay, so this is the range of energies where no electrons allowed. তারপরে বলেছে কি ফার্স্ট আমরা পেলাম এটা পেলাম স্যার হুম স্যার এটা অপোজিটটা করলে কি হতো মাইনাস মানে E1 এর লোয়েস্টটা থেকে E2 এর হাইয়েস্টটা মাইনাস করলে E1 এর lowest না E1 এর lowest থেকে you are saying that E1 এর lowest থেকে স্যার E2 এর হাইয়েস্টটা নো নো আমার তো ব্যান্ড গ্যাপ চাচ্ছি গ্যাপটা চাচ্ছি গ্যাপ ও গ্যাপ আপনি যদি ওই যে বুকস एग्जांपल যদি দেই নিমেন বুক ওখানে এক্সিস্ট করে না নিমেনের নিচের 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 পেজ আর সেদ্রার উপরের পেজের মধ্যে গ্যাপটা দেখব তাই না यस স্যার यस স্যার সাকসেস ব্যান্ড এটা হলো indicate the forbidden region ওটা পেলাম what are the width of the band so ওটা পেলাম if there are let's say 15 electrons how are you going to accommodate the electrons in each energy stage between two band and forbidden gases so we said that there are so 10 electrons ধরেন নিলাম 10 electrons and I have 10 atoms I have 15 electrons just an hypothetical scenario. So, how are we going to accommodate the electrons at each energy state? বলেন তো কিভাবে আমরা ইলেকট্রনগুলোকে অ্যাকোমোডেট করব? Any suggestion? কিভাবে কোথা থেকে কিভাবে আমি ইলেকট্রন একটা একটা করে কোন জায়গাতে রাখবো? স্যার আগে লোয়ার এনার্জি সেটে বসবে হ্যাঁ বলেন স্যার আগে লোয়ার এনার্জি সেটে বসবে আগে লোয়ার এনার্জি সেট হবে তো প্রথমে 10টা কি করব ফার্স্ট সো উই আর গোইং টু স্টার্ট উইথ দ্য লোয়েস্ট এনার্জি স্টেটস সো এখানে এটা যদি আমার লোয়েস্ট এনার্জি স্টেট এখানে একটা 2 3 আপ টু 10 বাকি থাকলো কয়টা আর 5টা থেকে এই 5টা বাকিগুলি এখন দেখেন I accommodate the electrons at lower band and the rest in the higher band কিন্তু আমি এখানে জাম্প করলাম I did not put any electrons here why So it's allowed because forbidden band forbidden gap because the electrons are not allowed there ঠিক আছে so you see the lowest energy states are all occupied with electron and highest energy states or highest band is partially occupied it is partially occupied and the forbidden region there is no electron which could be accommodated so that is how we can accommodate the electrons so that means the lowest energy state থেকে highest energy states এর দিকে যাবে okay so that is how it goes any question